Abdullah Al-Fahad, a second-year student of the Law Department, IIUC, and Alamgir Hussain, a Nilkhet trader, are twisting in pain at the white bed of the hospital as police firing made them crippled. The victims allege police arrested them from the capital's Farmgate area on the last 20th of February and fired them while they were blinded. But police claims they suffered bullet injury while picketing on the Hartal day. More in the report. Abdullah Al-Fahad, a second-year student of Law Department of IIUC Dhaka campus. He has lost his leg and muttering in pain at hospital bed. Hail from Luckipur, he used to live at capital's Farmgate area. Life emerged with painful yet unshakable reality when he came out to have his breakfast on 28 February. আমি দাঁড়ায় রইলাম, আবার হাত পা কাঁপা শুরু করছে। গুলি তো করবো মনে হয়, আমি বোধহয় মনে করছি করবো না, পাড়ায় দৌড়ছি। পরে হঠাৎ করে আমার উপরে আকাশ ভাঙ্গা বললো, আমি দাঁড়ানো অবস্থা থেকে শুয়ে পড়লাম কেমনে আমি নিজেও জানি না। Freedom fighter Mafazal could not believe such grim story. To him, his crippled son is a curse. He mourns why the people who are charged to provide security will take away the leg of his son. 1971 সালের মুক্তিযোদ্ধা, থানায় নিয়ে তারা মানুষকে এভাবে চোখ বেঁধে গুলি করবে, এটা কোন বর্বরতা? তো এটা কেন হবে? এটা স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের এই গণতন্ত্র, এই স্বাধীনতা। Nilkhet trader Alamgir Hussain Bhuiya used to come out for morning walk as a part of his regular exercise, but it's not perhaps in his slightest imagination that he will end up losing his leg. পুলিশের ভ্যানের কাছে আশ্রয় নেওয়ার জন্য দৌড় দিয়েছি, তখন আমাকে ধরে মারছে। সকাল 7:30 দিকে ধরছে, গুলি করছে মাগরিবের 15-20 মিনিট পরে। The family member of Alamgir is in darkness and grave uncertainty as their family guardian have lost his leg. কিছু বলতে পারতেছি না, সব চোখে কোনো দেখি না, আলো দেখি না, সব অন্ধকার। Officer in charge of Sheribangla police station did not admit firing the detained under police custody. But nobody knows who will take the responsibility of Farhad and Alamgir. The victim's family ask, whoever caused such grim injury to their beloved one, will they return their leg? Hasnul Banna, Digonta News.